Yule ambaye anafahamika kama mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya alizungumza na wanahabari na akasema kwamba kwa sasa kaunti tofauti zimejitayarisha kuhusiana na labda kuzuka kwa virusi vya corona. Hii ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipa uzito kabisa, na kwingineko ni kwamba kundi la vijana Tuinuke na BBI litakuwa linafanya kikao kuhusu ripoti ya BBI na kuwasilisha ripoti yao kwa katibu wa jopo hilo. Na taarifa hii ni taarifa nyingine ambayo imekuwa, kumbuka hili jopo la BBI limekuwa likifanya kikao si mara ya kwanza, si mara ya pili, lakini kwa sasa kundi hili la vijana litakuwa linawasilisha ripoti yao kwa katibu wa jopo hilo. Na bila shaka hapa kuna swali ambayo itaibuka. Kumbuka kulikuwa na vikao ambavyo vilikuwa vimefanywa na kuna baadhi ya kundi la vijana ambalo lilikuwa limefika katika jopo la BBI. Tutafahamu je, ni nini ambacho hakikuwa kimejumuishwa kwenye ripoti hiyo ya BBI, ama nini ambacho hakikuwa kimewasilishwa kwenye ripoti ili kuwekwa katika ripoti ya BBI. Na kwingineko ni kwamba chama cha madaktari KMPDU itakuwa inazindua mpango wa mwaka 2020 hadi mwaka 2024, na waziri wa afya anatarajiwa kuhudhuria katika kikao hicho. Na kwingineko, kando na hayo, bodi ya uchaguzi wa FKF kutoa taarifa kuhusu uchaguzi. Na kando na hayo, kampeni ya bima Equity Afya kuzindua kliniki katika eneo la Embakasi jijini Nairobi. Hizi ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunaendelea kufuatilia kwa undani zaidi, ambapo tayari tumeshawatuma wale wanahabari wetu kwenda kukusanya taarifa hizo na kisha kukufahamisha popote pale ulipo. Kumbuka kipindi hewani sasa hivi ni Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinatua katika kaunti tofauti na katika nyanja mbalimbali, na kuna hasa zile taarifa ambazo zitakuwa zinachipuka. Kando na taarifa hizi kuu, kuna swali la siku, swali ambalo tutakuwa tunauliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter. Na swali lenyewe ni je, unadhani kwamba kaunti yako imejitayarisha vilivyo kukabiliana na kuzuka kwa virusi vya corona? Unadhani kaunti yako imejitayarisha vilivyo kukabiliana na kuzuka kwa virusi vya corona? Kumbuka kumekuwa na kikao, na kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwenye taarifa kuu ni kwamba yule ambaye alikuwa anafahamika kama mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya alikuwa amesema kwamba kuna vifaa ambavyo vimetolewa katika kaunti tofauti kwa zile kaunti ambazo labda zina athari kubwa ya kupatwa na virusi hivi. Wanasema vifaa 10,000 zilikuwa zimetolewa katika kaunti hizo, na vifaa 5,000 zilikuwa zimetolewa kwenye kaunti ambazo kidogo itakuwa vigumu sana kuathirika na virusi hivi vya corona. Kumbuka hili ndio swali ambalo tutakuwa tunauliza pale kwenye mtandao wa Twitter, na unaweza kufuatilia majadiliano kupitia #Matukio Nyanjani @TV47KE @Paukirobi, na bila shaka atakuwa nasoma zile ujumbe ama arafa ambazo zitakuwa zinaingia. Kumbuka nambari yetu ya arafa ni 22047. Unaweza ukatuma ile arafa yako, na bila shaka hapa studioni itakuwa na wageni ambapo tutakuwa tunachanganua kwa undani zaidi na kufahamu kile ambacho kitakuwa kinatokea. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, tutavuka hadi katika kaunti ya Kakamega, ambapo miezi mitatu baada ya ubomozi wa vibanda na majumba ya kibiashara kubomolewa na serikali ya kaunti ya Kakamega kwa tuhuma za kujengwa pasipo stahili, wafanyabiashara sasa ni wenye tabasamu kufuatia ujenzi wa vibanda vipya ambavyo vitawasitiri hasa wakati huu wa mvua. Wafanyabiashara hao wameitaka serikali ya kaunti kuhakikisha usawa kwenye ugavi wa vibanda hivyo ili kuepusha uhasama baina yao. Ubomozi wa vibanda hapo awali ulifanywa na serikali ya kaunti chini ya gavana Wycliffe Oparanya, ambayo ilikuwa inanuia kutenga nafasi ya upanuzi wa Kakamega kuwa mji mkuu ifikapo mwaka 2021, jambo ambalo halikupokelewa vyema na wafanyabiashara wakidai kuhangaishwa na serikali ya kaunti hiyo. Haya, asante. Tuende kwa mahakama. Zile ndio wameagiza wafunulie njia. Watu wengi wako nje. Tungelipenda gavana aharakishe kidogo. Tunaambiwa ya kwamba trakta iliharibika. Mkisema kontrakta hapa, najua ni kontrakta wa kujenga kila kitu. Trakta ako nazo, barabara ako nazo, mambo mengine atafanya zote. Tafuteni trakta imalize hii kazi haraka ili wafanyabiashara wafanye namna gani? Warudi kwa nafasi zao, kwa sababu hapa mahali mkiangalia population, wakati mvua inakuja watu wote wanakuja kusimama hapa. Na hakuna vile mnaniambia kwamba watu wote watasimama hapa na wajikinge mvua. Kwa hivyo tungelipenda ofisi ya gavana iharakishe ile mpango ilikuwa nayo, ili sionekane ya kwamba walikuwa wanafanya ili kuvurusha watu. Tumefurahi sana kutuletea hizi stories
na tunataka usawa na haki itendeke mahali hapa. Si sawa? Yes. Mimi nikiwa kama women representative nataka haki na ukweli, wafanyabiashara wapewe mahali pao walijengewa. Na sisi tutafurahi. Na nafikiri wakati wenye mmetuma background, mkiangalia huko mnaona watu. Tunataka hao watu wapewe haki yao. Hizo vitu ni mnaona weka nje hizo, mkwa ikija itaribu hizo mattress, cushions, vitu zao zitaribika. Tunataka wafanyabiashara walindwe. Sisi ndio nguzo ya hii kaunti ya Kakamega. Naam, tukitoka katika kaunti Kakamega kwingineko ni kwamba vijana wa eneo bunge la Kandara kaunti ya Murang'a wamepata sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya mbunge wa eneo hilo Alice Wahome kuzindua mpango wa masomo ya udereva kupitia fedha za maendeleo ya kaunti ya CDF. Akisema na wanahabari, mbunge huyo amesema kuwa mpango huo utasaidia vijana kutafuta kazi wakiwa na leseni. We did as an office agree that the NGCDF will have to commit some money from the bursary to also have licenses for driving for the youth ages between 20 years and 35. Admitted 60 students from the entire Kandara constituency, but we shall ensure that this program continues every year so that I will maybe possibly admit another 60 students with the next release of money, because what we had was fairly little. So I see myself considering the requests that are on our desk, that we shall possibly admit another 60 students within the year, and therefore reaching to about 120 students every year. By end of the term, we hope that we can have 300 students who have attained driving license certificate. Naam, tukitoka huko katika kaunti ya Murang'a kwingineko ni kwamba mbunge wa Shinyalu Justus Kizito Mugali ni kiongozi wa hivi punde kupinga vikali hatua ya serikali ya gavana Wycliffe Oparanya kutia ua katika msitu Kakamega kwa gharama ya shilingi milioni 400. Haya yanajiri siku moja tu baada ya waziri wa biashara, utalii na viwanda katika serikali ya Kakamega Kassim Were kudokeza kuwa mipango yote imekamilika ya kuweka ua hilo na kufanya msitu huo kuwa kivutio cha utalii. We are not animals, so that you put an electric wire so that anytime we are moving we get when we get so that we can go back. We can't allow that. I'm saying this, and we are saying we are not being asked. Some fellows walk around here, kind of picking money from up there and talking to themselves, and they want to imagine that they have done what we call public participation. They have not talked to Kakamega people. They have not talked to me as a member of parliament who represented these people. And our people have been taking care of this forest since time immemorial. The forest has been taken care of, and even the visitors from Nairobi have seen the forest is so intact. In fact, they are wondering, the monkeys are there and all the animals and the trees, any type of trees, you could see them. But now you see, we cannot want to fence our forest now because that forest has a proper relationship, has a cultural relationship, has a social relationship, has economic relationship to our people, and also geographical in terms of rains and all this. So we don't want to tamper with the forest. We protect our forest and we conserve it ourselves. So we don't want anybody to come here to pretend. Some Wazungus who are coming here with money, fake money, they want to fence our forest. We can't allow that, and if you want to know that we are not going to allow that, Shinyalu people will not allow it. You put it and we shall uproot it. As simple as that. We don't. My people are suffering. We don't have a school. Why can't you put that 400 million on this school? Why do you take it to the forest? We are there. We don't want an electric fence. We want a human fence. We are here. Employ these boys. They'll take care of the forest. In any case, the forest is not being destroyed. So why would you take 400 million to put on a forest and we are here? We can get, and people are here jobless. Unless you are done, and that person is not thinking well. It's waste of funds. Some people want just to make money out of that. We can't, because we have enough people to take care of the forest. We have enough problems. We need that 400 million like yesterday. I would do these schools. My children not be suffering like this. My teachers not be sitting the way they're sitting. These are people who have gone to school. And you know, a teacher is the only person who is close to God. Yeah, because they do the work of God. They promote creation of God.
So for me, I wouldn't want them to be in this situation. Why do we take 400 million to the forest while our people are suffering? And our people are against it. You put it there at your own risk. We shall uproot. Yeah, let everybody know that we shall uproot and we will not be there even for a day. You will have wasted the funds. Yeah, come and talk to us. Come and talk to us. We are here. We are very cordial people, but we are not very good if you come to push us. If you push us, we shall push you. Na mpenzi mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Kakamega. Sijui maoni yako ni gani? Nambari yetu ya rafa ni 22007 na kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke na kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba wito umetolewa kwa washikadau kwenye sekta ya elimu kuwekeza kwenye utafiti na ubunifu kama njia mojawapo ya kuwanufaisha wanafunzi na ajira siku za usoni. Ni kauli yake gwiji wa somo la hisabati Daktari Omar Kundu katika shule ya upili ya Emmanuel na Munyi Memorial eneo bunge la Kabuchai wakati wa sherehe ya kusherehekea matokeo bora shuleni humo na kusisitiza ubora wa kuweka rasilimali kwenye idara ya utafiti ili kujaza pengo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Kazi hakuna nchi hii. Kitu mimi na advise watoto wasome, wafike kilele, waingie research and discovery ili waweze kuleta vitu vingine mpya ambazo zinaweza kuwa kwa manufaa kwa jamii ili nchi yetu iendelee. Nafikiri hata sasa hasa ndio lengo ya serikali kuleta CBC. Yeah, competency based. Yeah. Mtoto awe mtoto anaweza kufanya. Naye mkurugenzi wa shule hiyo Wesley Namunya ameirai serikali kuu kuweza pia kuwekeza katika shule za kibinafsi, huku akitaja kuwa wanafunzi wote nchini ni sawa licha ya baadhi yao kujiunga na shule za kibinafsi. Wito kwa serikali ni moja, ni kwamba watoto ni wa serikali, lakini sisi kama jamii ya binafsi tunajaribu kuwasaidia ili tuhakikishe kwamba watoto hawa wanasoma na wakati mwingine wanakubali kuja kwa shule kwa sababu ya matokeo mazuri na hawana uwezo. Kwa hivyo serikali kama inaweza kuwasaidia hawa watoto, hasa serikali ya kaunti, kwa sababu wanaona itasaidia watoto wengi wakienda shule nzuri, na sisi ni mojawapo wa shule ambayo inafanya vizuri, hata wakisaidia watoto hapa pia watakuwa wamewapa siku nzuri za usoni. Aidha, mwanafunzi wa shule hiyo Amos Hisa ameelezea furaha yake kutokana na ufanisi wa shule ya Emmanuel Memorial kwenye sekta ya elimu, huku akimiminia walimu wake sifa kedekede kwa jitihada zao za kuboresha matokeo zaidi mwaka huu. Shule hii ni shule yenye bidii kimasomo, yani kwa wanafunzi na walimu. Ningependa kuwapongeza walimu kwa sababu walimu wana bidii sana, kwa sababu ukiendelea ukizingatia juu ya masomo, walimu wana bidii ili kuwezesha kumaliza masomo ya kama vitabu fulani, wana bidii sana. Anje Sustain, TV47, Bungoma. Na asante sana mwanahabari wetu Wanji Sostin Kunradhi kutoka kaunti ya Bungoma. Kwingineko ni kwamba ripoti mpya iliyozinduliwa kuhusu viwango vya chakula vya njaa vya mataifa mbalimbali imeorodhesha Kenya kuwa nchi nambari 86 kwa jumla ya nchi 117 zinazokabiliwa na njaa. Mojawapo ya sababu ya njaa hiyo ikiwa ni kudorora kwa uchumi inayosababisha gharama kubwa ya maisha. Kwa sasa mwanahabari wetu Zipora Siokau anatujuza mengi zaidi kuhusiana na hilo. Ripoti hiyo iliyozinduliwa na shirika la Kijerumani la WHH ilipima viwango vya njaa vya mataifa mbalimbali kupitia vipengele vitatu, ikiwemo kiasi cha chakula bora, utapiamlo wa watoto na vifo vya watoto wachanga. Licha ya Kenya kuwa na sera za kukabiliana na njaa, njaa imezidi kubisha hodi. Washikadau wamearifu kwamba ukosefu wa kutekeleza sera hizo zimechangia kwa uhaba wa vyakula nchini. One of the main challenges has been we develop very good policies and strategies, but sometimes we are not able to implement them very well. There is policies in place, there is directives in place. The only problem we see now is having that filtered down through to communities, through to county government structures, that they're able to support their people and that households are informed on what their right to food is as well. Ufisadi vilevile umesemekana kusababisha kufeli kwa miradi mbalimbali iliyowasilishwa nchini kwa minajili ya kukabiliana na njaa. We are not really well focused. We are not well focused. We have the same people getting hungry
a project comes, they become better, it goes, and they go back, they slide back into hunger. You know, and as Kenya, you know ourselves. This corruption thing is eaten into us. Serikali hata hivyo imearifu kwamba imeweka mikakati mipya itakayohakikisha kwamba kuna mabadiliko katika sekta ya kilimo nchini. We've been implementing an agricultural sector and transformation growth strategy that has several flagship projects. And all these flagship projects are to do with how to increase incomes of farmers in this country, to do with agro-processing and value addition, and also household food resilience. Hivyo basi wataalamu wameweza kushauri ya kwamba sera zilipo za chakula zikaweze kutekelezwa na kutiliwa maanani ndiposa kukaweze kuwa na mabadiliko katika sekta ya kilimo. Nikiripotia TV47, mimi Zipora Umile, Nairobi. Naam, safi kabisa mwanahabari wetu Zipora Umile kwa taarifa hiyo. Kati ya mataifa 117, taifa la Kenya ni nambari 86 kuhusiana na hiyo ripoti ambayo ilikuwa imetolewa. Sijui maoni yako ni gani? Unadhani kwamba taifa la Kenya kwa sasa kuna usalama wa chakula ama bado hali inaendelea kuwa mbaya? Mpenzi mtazamaji, nahitaji maoni yako kwani mchango wako ni jambo la muhimu sana. Kumbuka taarifa hizi unaweza kufuatilia kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke na pale kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke, #Matukio Nyanjani, @paukirobi. Bila shaka nitakuwa nasoma zile tweets zako ambazo zitakuwa zinaingia. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani kama kawaida tunakuwa na wageni hapa studioni kuchanganua na kupambanua hizi taarifa ambazo zinachipuka kila wakati, kila saa. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tutaelekea katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi ikiwemo majadiliano pamoja na taarifa ambazo zitakuwa zinachipuka. Usiende mbali. Kumbuka TV47 kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani tunatua katika kaunti tofauti tofauti na kunasa zile taarifa kisha tunakufahamisha. Usibanduke. Welcome to Woodland Resort, where our key agenda is to provide comfort and elegance. We have spacious, well-appointed yet robust rooms designed to have a perfect view of the surrounding, offering a panoramic view of the countryside. It is family friendly with a detailed lounge area, kitchenette, bathtubs and modern showers to create the home away from home feeling. Woodland Resort, for comfort and elegance. Located in the outskirts of Kitale town, Kitale-Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys, Kitale. Hey, Sospita son. Tumefutwa wote. Yawa, pia wewe. Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako. Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinakupa taarifa za kuaminika na taarifa chanya zaidi, kwani wanasema usilolijua ni kama usiku wa giza. Na taarifa hizi zina muhimu sana katika taifa letu la Kenya, haswa kuchangia katika masuala ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Kwingineko ni kwamba huku wiki moja tu ikiwa imesalia mkutano wa BBI kufanyika katika kaunti ya Nakuru, vijana wameandaa kikao cha kutoa mapendekezo
mapendekezo yao katika jumba la KICC kwa wanajopo ili wahusishwe kwenye mchakato mzima wa BBI. Kwa sasa tutavuka moja kwa moja hadi katika majengo ya KICC na tuweze kutazama kile ambacho kinaendelea kufikia kwa sasa. Kumbuka picha hizi zinakujia moja kwa moja kutoka hapa jijini na Nairobi, na tayari namuona pale mwanahabari wetu Aaron Kipkoech yuko ngangari kabisa kutujuza kuhusiana na hiyo convention ya vijana. Ni yapi ambayo yatakuwa yanazungumziwa na ni yapi ambayo hayakuwa yamewasilishwa mbele ya jopo hilo la BBI, sasa hivi vijana wanataka kuwasilisha. Hebu tusikize kutoka kwa Aaron Kipkoech. Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi Aaron, hebu tufahamishe hali iko namna gani? Kwa sasa niko katika jengo la KICC ambapo vijana wanatarajiwa wafika hapa kwa minajili ya kutoa mapendekezo yao kwa ripoti hii ya BBI. Kumbuka hapa kwenye jengo hili la KICC kumekuwa na viongozi mbalimbali, watu mbalimbali wamekuwa wakija hapa kwa minajili ya kutoa mapendekezo yao kwa mchakato mzima wa BBI. Kumbuka ni wiki moja tu imesalia ili BBI iweze kuelekezwa katika kaunti ya Nakuru. Na kando na mikutano ya awali ambayo tumekuwa tukishuhudia katika maeneo mbalimbali, kaunti mbalimbali humu nchini Kenya, wale viongozi kutoka mrengo wa Tangatanga wamekuwa wakisema kwamba watachukua usukani na kuweza kusimamia mkutano huo kwa njia ya kipekee. Kumbuka kwamba wanasema kuwa wamekuwa wakisazwa sana kwenye mikutano mingine ambayo imekuwa ikifanya katika maeneo mengine, na hii ni hali ambayo imesababisha mtengano na mgogoro baina ya viongozi wale wa Tangatanga. Kuna wale wa Kieleweke, imekuwa kwa sasa ni mchezo wa nani ambaye kulingana, ukiangalia pia kuna wale ambao wanaunga mkono naibu wa rais, kuna wale ambao wanaunga mkono mchakato huu wa BBI wakiongozwa na Seneta Kipchumba Murkomen ambaye alisema kwamba wakifika pale Nakuru atakuwa wakitoa mapendekezo yao kwa mwenyekiti wa mchakato wa BBI ambaye ni Yusuf Haji, na si kwa kiongozi wa ODM ambaye ni Raila Odinga, ambaye ukiangalia kwenye mikutano ambayo imekuwa ikifanyika katika sehemu mbalimbali, watu mbalimbali wamekuwa wakitoa mapendekezo yao kwa Raila Odinga. Na kwa sasa tukielekea pale Nakuru, Kipchumba Murkomen amesema kwamba hatatoa mapendekezo yao kwa kiongozi wa ODM ambaye ni Raila Odinga, ilhali atatoa mapendekezo yake kwa mwenyekiti wa mchakato huu wa jopo la maridhiano. Na kwa sasa vijana wengi wanazidi kumiminika hapa kwenye ukumbi huu wa KICC ambapo wanatarajiwa watoe mapendekezo yao kwenye mchakato mzima wa BBI. Kumbuka kwamba BBI jinsi ambavyo ilizinduliwa katika jukwaa la Bomas, BBI ilipendekeza ama ilisema kwamba itaweza kuangazia sana masuala yanayohusiana na vijana, ikiwamo kumbuka kwamba kule kuna mchezo wa kamari ambayo vijana wengi wamezama kwenye mchezo wa kamari ama mchezo wa bahati nasibu. BBI ikasema kwamba pesa ambazo zimekuwa zikitoka katika kampuni mbalimbali za mchezo huu wa kamari utatumika kukuza talanta kwa vijana mashinani. Na kwa sasa tunaingia pale ndani tuangalie vijana watasema nini kwenye mapendekezo yao kuhusiana na ripoti hii ya BBI. Kumbuka kwamba utakuwa ukipata matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa KICC. Usiende mbali. Na asante sana mwanahabari wetu Aaron Kipkoech kwa kutufahamisha kuhusiana na convention ya vijana na BBI. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kumbuka kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani tunakufahamisha taarifa kutoka pembe zote 47 na kukujuza kile ambacho kitakuwa kinajiri. Kumbuka jopo kazi la BBI lilikuwa limefanya mikutano kadha wa kadha na kuhusisha vyama mbalimbali vya kisiasa pamoja na mashirika mbalimbali ili kuwasilisha mapendekezo ambayo wangependekeza iwepo kwenye ripoti ya BBI. Na bila shaka tungependa kusikia maoni kutoka kwa wageni wetu ambao wamejiunga nasi hapa studioni, na ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Maina Karobi ambaye ni mwenyekiti Forum for Progressive Future, na upande wa pili pale ninaye Steven Woko ambaye ni mwanasiasa. Bila shaka kuna mgeni mwingine ambaye atajiunga nasi mida za baadaye ambaye anafahamika kama David Oyola ambaye ni mchanganuzi na vile vile ni mwanasiasa. Tungependa tusikie maoni yao kuhusiana na vijana na BBI. Karibuni sana wageni wangu kwenye studio za TV47. Asante sana. Naam, kufikia mpaka sasa hivi Maina Karobia, ni lipi ambalo vijana hawajawasilishwa kwa jopo hili la BBI, kwa sababu ni convention ambayo inafanyika hii leo na si mara ya kwanza wamekuwa wakipatana pamoja na vijana?
Mwanzo kabisa asante sana Kirobi kunialika hapa. Mambo ya BBI tunafika tamati sasa. Mambo ya hiyo kupeleka ripoti ama kupeleka proposals zetu. Mambo ya vijana vijana bado hawajahusishwa sana kwa hii mambo ya kutoa maoni yao. Bado unakuta ni wanasiasa ambao wamenawiri ambao wanapeleka miswada yao. Kitu ya pili ni kwamba hii mambo ya BBI imekaa ni kama imetekwa nyara na wanasiasa. Na wanasiasa ambao nikimaanisha wale wenye kwa upande ya upinzani. Unakuta mtu kama mimi ambaye ningekuwa na maoni tofauti, hawataki mtu kama mimi niongee. Ndio maana mimi hata siko kwa hiyo BBI iko huko KCC. Mimi ni kiongozi wa vijana, lakini utaona mtu ambaye ako na maoni tofauti na ile mambo ambayo inapangwa na BBI hahusishwi ama hatakikani kwenda kwa hizo mikutano zao. Ndio maana unakuta hii BBI iwapo inasema kwamba ni ya kuunganisha, unakuta kwa mambo zingine ama vile inavyoendeleshwa ni kama inatofautisha watu. Ni kama baada ya kuunganisha watu ni kutawanya, inatawanya watu. Na hiyo ndio shida ya BBI. Kama mambo ya vijana, unakuta kama ile ripoti ambayo ilitolewa pale Bomas. Naam. Wazungu wanasema ni ile kitu inaitwa descriptive. Walikuwa wanasema ni zile shida vijana wanapitia changamoto. Changamoto ambazo vijana wanapitia. Lakini hawapeani dawa they are not prescribing. Hawapeani dawa ya zile mashida ambazo vijana wako. Lakini ukiangalia kwa siasa zile zimebobea, wao wanasema ndio kuache vita ama vita ndio zisitokee, tunataka hii na hii na hii itokee. Kwa wale wanasiasa wako juu. Sasa wanasema wanataka kuongezea viti za pale juu. Wanataka kuongezea regional serikali za region. Unaona? Lakini ikifika ni swala ya vijana, wao wanasema vijana wako na shida fulani. Hawasemi ndio hizi shida tumalize, tutafanya hivi na hivi. Unaona? Sasa hiyo ndio shida kubwa katika BBI. Sisi kama vijana, na mimi nataka kuambia hao vijana ambao wako huko KCC kwa kimombo, tell those people to stop describing our problems. They should prescribe the solutions to our problems. Unemployment is at high rate. Yeah. Na nadhani hilo swala la unemployment lilikuwa limehusishwa kwenye ripoti hiyo ya BBI. Bwana Stephen Owako, Bwana Maina Karobi hapa ambaye ni mwenyekiti Forum for Progressive Future anasema kwamba wale ambao wana agenda tofauti kuhusiana na ripoti hii ya BBI hawajapatiwa fursa ya wao kufika pale na kuwasilisha mapendekezo yao. Sijui kama hilo ni ukweli, kwa sababu jopo hili limetoa wazi ile ambayo tunasema ni platform kwa wote ambao wana mapendekezo wangependa kuwasilisha kwenye ripoti ya BBI. Mimi binafsi kama mwanasiasa nilisema BBI ni uongo ya wanasiasa. So hakuna, BBI ni uongo na ulaghai. Nilisema hivyo na bado nasema hivyo. BBI ilizaliwa wakati kulikuwa mgomo wa kiuchumi inaitwa economic boycott. Watu wapinzani hawanui maziwa ya uhuru. Na hiyo ndio mabilioni wakawa wanapotea. Watu walikuwa wanatumia Safaricom. Kwa hivyo ile mshwari na ile faida yao walikuwa hawapati. Na ile inaitwa Bidco. So hiyo kipindi maziwa ilikuwa na mwagwa. Kwa hivyo familia ya Uhuru wakapata hasara sana. Ikabidi wamtafute huyo bwana. Sasa tatizo ya huyo rais wetu ni hivi. Shida ya kifamilia na shida yake binafsi huwa anaigeuza kwa shida ya taifa. Tunaona ICC alisema ni ya kwake, lakini baada ya kuwa rais akaigeuza kuwa national problem. So hii shida yao ya wawili ilikuwa shida yao ya kiuchumi. Lakini baada ya kupatana na yule akapata chenye alipata, mgomo wa kiuchumi ikaisha, wakasema wananchi tuwatupie kitu. Sasa hivi amepatia Raila BBI kimbie nayo, lakini kule anachuma kiuchumi, mambo iko sawa sawa. Kwa hivyo tangu mwanzo BBI ilikuwa ni ya uongo, haina chochote ambayo itasaidia mwananchi. Alafu jambo lingine ni kama BBI inabadilisha katiba. Na tuna tume ambayo inaitwa constitutional reforms au law reform. Kwa hivyo huwezi mshalimiana alafu mkasema sasa tubadilishe katiba. Kwa hivyo ili jambo ni ulaghai wa kisiasa na ni mbaya sana. Jambo la pili, wakati walipokabidhi ili swala pale Bomas akasema hii ndio wananchi wamesema. Alafu nasema rudini kwa wananchi waulize waseme kuhusu yale walisema. Umewahi kuona kitu kama hiyo?
Wananchi wamesema, hii ndio ripoti wananchi wamesema. Alafu nasema rudini kwa wananchi waongee kuhusu kile walisema. Jambo la tatu, wale wanaoongoza BBI, wale wako ni mtu ambao hata amesemekana hawezi enda Amerika, ni mtu ambao inajulikana kimataifa ni mkorofi au corrupt. Ya pili, huyo mwenzake ndiye alitupeleka katika vita za Somali wakati alikuwa so hivyo ni watu ambayo questionable characters, wataongozaji. Kwa hivyo mimi BBI tayari ni uongo mtupu. Na bila shaka shikilia hapo, na mimi nitakuuliza swala kuhusiana na kile ambacho Maina Karubi amezungumzia hapa, swala la vijana kuwasilishwa katika ripoti kwenye ripoti ya BBI na zile pendekezo ambazo walikuwa wamewasilisha, kwa sababu walishafanya kikao na sasa hivi hii ni convention ya pili ambalo linaenda kufanyika. Nitakuuliza swali hapo mida za baadaye. Kwa sasa, mpenzi mtazamaji, waziri wa afya Mutahi Kagwe anatarajiwa asubuhi ya leo kuzungumza jinsi serikali inajitahidi kupambana na homa ya korona humu nchini. Ugonjwa huu umesababisha nchi ya Kenya kufunga safari zake za ndege katika nchi zilizoathirika. Hebu tusikize. This is a statement from the committee, the emergency committee that was created by the president to deal with this issue of coronavirus. Let me say from the outset that when I spoke at the Senate the other day, and when I spoke during my confirmation for Cabinet Secretary for Health, I said the following. I said that as far as coronavirus is concerned, it is not a question of whether. It is not a question of if we are going to get a case in due course. It was a question of when. And members of the press and fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. The case was confirmed on the 12th, which was last night, as the first one to be reported in Kenya since the beginning of the outbreak in China. The case is a Kenya citizen who traveled back to Nairobi, returning from the United States of America via London, United Kingdom, on the 5th of March 2020. She was confirmed positive by the National Influenza Center Laboratory at the National Public Health Laboratories of the Ministry of Health. I would like to add here, however, the patient is stable. Her temperature has gone down to normal. She is behaving normally. She is eating, but she cannot be released until the tests continue, until she gets negative. But as far as her state is concerned, the lady is okay. And therefore, there is really no need for alarm in our nation. The government of Kenya, through the Ministry of Health, continues to strengthen measures to ensure no further transmission of the disease in Kenya. The National Emergency Response Committee on Coronavirus Preparedness and Response will continue to provide strategic leadership, working through whole government approach to respond to this case in the implementation of mitigation measures. I wish to assure all Kenyans that we have been beefing up our preparedness capacities since the first confirmation cases in China. The government will use all available resources to respond to this case. The government has traced all the contacts of the patient since her arrival in Kenya
Kenyans are reminded that most people who become infected may experience only mild illness and recover easily. But the disease can be more severe in others, especially the elderly persons and others with chronic illnesses. Considering that the disease has now been classified as a pandemic, I have, as Minister for Health, invoked the Public Health Act. I therefore urge all Kenyans to observe the following. Number one is to regularly and thoroughly wash your hands with soap and water or use alcohol-based hand sanitizers. Maintain a distance of at least 1 meter, about 5 feet, between yourself and anyone who is coughing or sneezing. Persons with a cough or sneeze should stay at home or keep a social distance, but avoid mixing with others in a crowd. Maintain good respiratory hygiene by covering your mouth and nose while coughing and sneezing with a handkerchief, tissue, or flexed elbow. Stay at home if you feel unwell with symptoms like fever, cough, and difficulties in breathing. We have suspended all public gatherings, meetings, religious crusades, games, and all events that are of a huge public nature. No more church services can go on, provided that they provide sanitizing and hand washing as people go into the worshiping areas. We have suspended all inter-school events, in other words, school-to-school athletics, school-to-school events, but the schools at this moment remain open. Public transport providers are directed to provide hand sanitizers for their clients and regular cleaning of their vehicles. Let me add here that this is something we arrived at in consultation with the public transport people. There was a meeting between the CS for transport. He's going to talk into that about matatus and so on. And we are very pleased that they themselves say they are willing to do everything, including putting in their own money to ensure that people traveling in public transport are safe. We have suspended all visits to prisons for the next 30 days. We have also said, and we have repeated this before, we are repeating this, Kenyans must not abuse social media platforms or indulge in spreading misinformation that can cause fear and panic. We have placed travel restrictions outside the country unless absolutely necessary, and in any event, no travel at all to the areas, to the disease epicenter countries. And further on, we are going to be disseminating information on this issue on a daily basis. As I said, we have embarked on a contact tracing for all persons who have been in contact with the lady who is now in Kenyatta. But I also want to add, ladies and gentlemen, that at this juncture, what we have is a coronavirus positive test. No more than that. Therefore, Kenyans will live normally. Wherever you are going, go normally. Do carry out your business normally. Go to the shopping center normally. And there is no cause for alarm. So I wish also to add that going forward, there will be some inconveniences that citizens are going to experience. We
apologize in advance. But this is one time when we are calling for serious citizen responsibility. Ladies and gentlemen, this is not a situation where people look just at the government. This is a situation where people take responsibility. The business and private sector are urged to take their bit in terms of working with Kenyans in all areas. Some business organizations may provide the hand washing points. Businesses may also put thermal scanners in their offices so that as people walk in, it is they can scan you and know whether your temperature is okay. We are also releasing rapid response units so that if anybody has a problem, there are mobile units that can come and assist people who are suspected of having this disease. But at the moment, let me keep on emphasizing, at the moment, there is absolutely no need for panic or worry, provided we keep on observing the measures that we have set, observing personal hygiene. I am urging county governments to carry out thorough cleaning exercises. And this is why I'm saying citizens in groups, in colleges, and the county governments can now begin to a serious education process, even at the lowest levels. The Ministry of Health has a team throughout, effective today, which is the 15th. Today is when we were launching all level 4 and level 5 hospitals. The areas where we are going to be, which have been put aside, the isolation wards that we are going to keep in every level 4 and level 5 hospital across the country. And the support for that activity is being given directly from the Ministry of Health. So in terms of funding, we have provided sufficient funding, both from the Kenya government and the World Bank. And this is not a situation where we are panicking. We have got sufficient capacity. We have got sufficient gear, protective gear for all our workers. We have got the necessary transportation mechanisms. We have got ambulances ready. So we are set. Obviously, ladies and gentlemen, there will be hiccups. Nothing can ever be 100%. So there will be hiccups. And when that happens, we ask for understanding rather than massive criticism on the small things that are going wrong. This is a time for us all to come together as a nation, both media and all other sectors of our country. This is not a time for us to assign blame. The government is doing everything it can. This is a time for us to join together and make Kenya safe and ensure that this pandemic does not damage our nation. Those in the business sector, there will be shortages of certain items because of the closure of China. We are urging you, please, this is not the time to start making abnormal profits by charging abnormal prices for medicines and for goods and services. It is immoral. It would be immoral for anybody to take advantage of a situation like this one. Let us all work together. Let us all be together. And together, moving like that, we are sure that we will overcome. This is not the only challenge that our country has faced. We have faced many challenges before. We have overcome them. And even this one, we will overcome. Thank you very much. Thank you very much, sir. Questions? Yes. Thank you for that question. Before I respond to that question, let me comment
on what Waziri Kagwe talked about with regard to public transport. As you are aware, public transport actually does carry the vast majority of our people. If you take the matatus, the buses, the trains, they carry more than 90%. And that's why we are giving public transport a special focus in terms of these interventions. That is why this week on Tuesday, the 10th of March, we summoned all the public transport operators, the Matatu associations, the 6 of them, then the SGR management, and also the commuter rail, because collectively, like I said, they ferry more than 90% of our people. And if we had a problem within our public transport, this problem will go into all sectors, whether industrial, hospitals, and so we have to give it a special focus. And what we agreed, like Waziri has said, is to make sure that we work as partners in these endeavors. We told the associations that if there was a serious case of the coronavirus in our country, there will be no business for them. And therefore, they should not just focus on government doing ABCD for them. They agreed with us. They will comply with what we agreed. On top of that, we agreed that the teams from the health ministry will start conducting training at various bus stops, starting from 10 a.m. in the morning to 4 p.m. in the afternoon. All the bus drivers, matatu drivers, the conductors, and so forth. Now, coming to your question about the flights, we have actually listed about 13 countries which we consider to be high risk. And we are reviewing on a day-to-day basis. That's why 2 days ago, we actually banned the flights to and from Italy. As of now, we don't have KQ flying to Rome. There was a flight from here to Rome and then to Geneva. That was suspended. We also suspended all the charter flights from Italy to Malindi and the coastal region of our country. So as of now, we are looking at other countries. We shall be taking decisions based on the trend and profile of the disease and virus in those countries. So you'll be hearing from us in the near future about the decisions we are taking on an incremental basis. Because you see now, this disease now has been affected 115 countries. So obviously, if you are to stop flights from 115 countries, you are locking down the entire country. So all we are doing is taking decisions on an incremental basis to make sure that we make decisions which will make sure that our people are safe. That is number one priority as we continue these discussions. This morning, I had a discussion with one of the key airlines, and we shall be discussing as to actions to be taken, possibly by this afternoon. And that will be reported to you in due course. Thank you. Let me just add this, for clarity, and also to add to my colleague what my colleague has said. I think it is important for us to recognize the global nature of transport and the global nature of this menace. The lady in question, for instance, traveled from Ohio, traveled to Chicago, traveled through London, and ended up in Nairobi. So you can see all the areas that she passed through. Now, let me also add this, that in each of those areas, all the measures that we have been talking about, temperatures, thermal scanners, they are there. But the nature of, and in Nairobi, she was definitely checked. In London, she was checked. In Chicago, she was checked. But there is the period, the 14-day period, because she came on the 5th, and all that time, she was completely and totally normal. So I think we need to be sensitive and understand the complexity of this situation. Any other? Yes?
question is, can we confirm like the meeting of BBI in Nakuru and Nairobi are possible? As I said, the decision was to ban all public rallies. There is no exception. Let me say this. First and foremost, I actually want to thank this lady. I want to thank her so much because the minute she started feeling slightly unwell, and she said to us, having read what we have been publishing, she felt that she should go to a hospital. She took herself to the hospital. You know, she's a very responsible citizen. She has given us the names of each and every person she has been in contact with throughout that period. We are also informing through this committee and through our Foreign Affairs Ministry. We have informed the British High Commission. We are in the process of informing the American ambassador, because these are people who came from those countries, and this is an import. This is an import case. It is not a homegrown case, which then tells us that hopefully, keeping our fingers crossed, you know, it might be an isolated one and we can tackle it. Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, huyo ni waziri wa afya pamoja na waziri wa masuala ya usalama hapa nchini ambao wamezungumza katika jumba la Harambee kuhusiana na kuzuka kwa hofu ya virusi vya corona, ambapo kwa sasa msichana mmoja amepatikana akiwa na virusi vya corona ambaye alikuwa anasafiri kutoka nchi ya Marekani kupitia Uingereza na kisha kufika hapa nchini. Na kulingana na waziri wa afya ni kwamba msichana huyo kwa sasa yupo salama na bado anaendelea kula chakula kama kawaida na hali yake ni njema kabisa. Bila shaka, mpenzi mtazamaji, katika hotuba yake waziri wa afya amesema kwamba mikutano na kongamano ya watu imesitishwa na hakuna yote ambaye anaruhusiwa kukongamana na kuweza kufanya mikutano. Na kando na hayo, amesisitiza kwamba wale wahudumu wa afya pamoja na wale ambao ni wanabiashara wasitumie nafasi hii ili kuweza kuongeza bei za vitu, haswa kutokana na hofu ya corona ambayo kwa sasa inaendelea kuwa ni kama janga katika dunia nzima tuseme, kwa sababu kuna baadhi ya nchi, haswa nchi za nje, ambazo kuna watu ambao wameripotiwa kuwepo na virusi vya corona. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka kipindi hiki cha Matukio Nyanjani ni kipindi ambacho kinakufahamisha mengi zaidi. Kumbuka tena vile vile waziri wa masuala ya usalama akizungumza hapo pale katika jumba la Harambee amesema kwamba kuna baadhi ya ndege ambazo tayari zimepigwa marufuku kusafiri katika mataifa mengine ya nje kukuja hapa nchini. Taifa hilo mojawapo ikiwemo ni Italy, pamoja na yale mataifa ambayo yalikuwa yamesemekana kuwepo na wale ambao ni wagonjwa ambao wamepatikana wakiwa na virusi vya corona. Kumbuka tarehe 10 Machi mwaka 2020 taifa la Kenya halikuwepo na mgonjwa yote ambaye alikuwa amefanyiwa ile ambaye ni test katika lugha ya King'enge na akapatikana kwamba ana virusi vya corona. Na kuna maswali mengi tu yanaibuka kuhusiana na huyu mwanamke, kwa sababu katika hotuba ambayo waziri wa afya amesema kwamba alisafiri katika nchi mbalimbali ikiwemo Ohio, Chicago na kutoka Marekani na akafika hapa nchini
Kenya. Kwa hiyo kuna maswali ambayo yanaibuka, na ni kumaanisha kwamba ugonjwa huu it's very much sensitive katika lugha ya King'eng'e. Kwa hiyo linastahili kutupiwa jicho kwa undani kabisa. Na vile vile kando na hayo, yule ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana hivi majuzi akizungumza ni kwamba kuna kamati maalum ambazo zimetengwa katika kaunti tofauti tofauti, pamoja na chumba maalum ambayo inafahamika kama karantini, ambapo yeyote ambaye atahisi kwamba si vyema ama hayuko katika hali shwari anaweza kufika pale na kufanyiwa utafiti na kuhudumiwa na madaktari. Bila shaka mpenzi mtazamaji, nachukua fursa hii kukaribisha wageni wangu hapa studioni ambao tayari wako tisti kuchanganua kwa undani zaidi kuhusiana na matayarisho ya kukabiliana na hofu ya virusi vya corona nchini. Na mkando na hayo mpenzi mtazamaji, kuna ile swali ambalo tulikuwa tunakuuliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter kuhusiana na kuzuka kwa virusi vya corona. Na swali lenyewe lilikuwa, je, unadhani kaunti yako imejitayarisha vilivyo kukabiliana na kuzuka kwa virusi vya corona? Unadhani kaunti yako imejitayarisha vilivyo kukabiliana na kuzuka kwa virusi vya corona? Unadhani kaunti yako imejitayarisha vilivyo kukabiliana na kuzuka kwa virusi vya corona? Kumbuka mpenzi mtazamaji, unaweza kufuatilia majadiliano hayo kupitia kwa mtandao wetu wa Twitter #Matukio Nyanjani @TV47KE @Paukirobi, na bila shaka atakuwa nasoma zile arafa ambazo zitakuwa zinaingia hapa kwenye kipatakilishi changu. Lakini kwa sasa nichukue fursa hii kukaribisha wageni wangu kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali, ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Maina Karobia, ambaye ni mwenyekiti Forum for Progressive Future, ambaye ameketi katikati, ambaye nilikuwa nakufahamisha kwamba atajiunga nasi, anafahamika kama David Oyola ambaye ni mchanganuzi, na upande wa mwisho pale tunaye Stephen Owoko ambaye ni mwanasiasa. Bila shaka na kukaribisha kwenye majadiliano chana kabisa. Na kwanza kabisa Stephen Owoko, ukiangalia katika hotuba ya waziri wa afya Mutahi Kagwe akisema kwamba yule ambaye amepatikana kwa sasa na virusi vya corona, ambaye alisafiri kutoka taifa la Marekani kufika hapa nchini, alipitia katika baadhi ya maeneo ikiwemo Ohio, Chicago na kufika hapa nchini Nairobi. Je, maoni yako ni gani? Unadhani kaunti zetu zimejitayarisha kukabiliana na virusi hivi vya corona? Nadhani vile wamesema wamejitayarisha, naona kwamba overjitayarisha. Because corona ni ugonjwa ambao inapatikana kwa personal touch, mkigusana na mtu au ukigusa zile mata yake na kadhalika. Lakini ukisikia kwamba sehemu zingine imepelekwa vifaa 5,000, 10,000, wakati unakuta kwamba hata wafanyakazi wa wizara wa afya katika hizo kandi hawafiki 2,000, unashindwa zingine dalili. Lakini pia lazima mtujua kwamba Kenya kuna watu ambao wanataka kutumia chochote ile nafasi kwa manufaa yao. Kwa hivyo kudhibitisha kwamba corona imekuja, wanaweza kuifanya zaidi because wameona pesa. Kuna pesa ilikuwa imetengwa bilioni 3, halafu kuna pesa inatoka World Bank. So kuna watu wanaweza kuwa pale wazichume kwa kujifanya kwamba wamejiweka matayarisho makubwa. Na unajua akisema tumejitayarisha na vifaa ya watu 10,000 au 5,000, hakuna mtu ataenda kudhibitisha. Kwa hivyo ingine inaweza kuwa ni gushi kwa njia moja nyingine. Lakini wacha niwapatie benefits of doubt. Lakini naona kwamba they are overdoing it. Because hata wakati wanasema wamejitayarisha, kulikuwa hakuna mtu amedhibitishwa kwamba ana hiyo ugonjwa. Cha muhimu ni ya kwamba wangejitayarisha katika zile sehemu watu wanaingilia kama airport au mipakani. Watu wapimwe pale. Mtu akishukiwa aanze kukaguliwa na kuwekwa katika sehemu. Lakini kwamba tumejitayarisha zaidi wakati hata naona kwamba it is overdoing it. Wacha nisikie maoni kutoka kwa David Oyola. Sijui maoni yako ni gani? Taifa la Kenya kwa sasa sisi tumejitayarisha katika kaunti, kwa sababu tunafahamu kuna kamati maalum ya kuweza kujukumika kuhakikisha kwamba wanapunguza kuwepo na hofu vya virusi vya corona. Mimi kwanza nataka kushukuru serikali kwa kufanya kujikakamua this time. Wamejaribu kujiandaa vilivyo just in case corona ikuje, inapata kama tumejiandaa. Mimi hata in fact wangeongeza hata vifaa mingi kuliko yenye ndugu yangu anasema na atiziko overdo. Because ukiangalia zile countries ama zile nchi ambao corona imepitia, ile upepo yake mahali imepita, imefagia kufagia. Na hizo manchi umetumia mapesa mingi sana kuhakikisha kuwa wananchi wa nchi hizo wako salama na pia maisha yanaendelea. Ukienda nchi kama Japan unapata shule zimefungwa, college zimefungwa, makanisa, mosque zote zimefungwa. Kwa hivyo mimi kama serikali inaweza na ujue hizo ni manchi zilipatwa na wea.
hawakuwa wamejiandaa vile sisi na manchi za Kiafrika za Afrika wamejiandaa. Kwa hivyo mimi ningependa kushukuru sana waziri wa afya na serikali ya Kenya kwa ujumla kwa kufanya jitihada sana kuhakikisha kuwa tuko salama sana. Lakini corona ni maneno mbaya. Na mimi kwanza nashukuru Mungu kuwa wazungu wanaita ni contagious disease. Unaipata vile ndugu yangu amesema by touch. Mtu akikuguza ingekuwa infectious ile ukipumua hivi na mtu anaichukua kama TB, ingekuwa ni maneno mengine tofauti. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu Afrika ni kama sisi ndio kumbe sisi ndio watu wa Mungu kabisa. Mimi nashukuru sana because we are doing very well so far. Na pia I want to really encourage governments across Africa wazidi kujiandaa vile Kenya tunaona sisi tuko sawa. Yeah. Na Maina Karobia, sijui wewe mchango wako ni upi kuhusiana na matayarisho ya serikali yetu ya Kenya kuhusiana na kuzuka kwa hofu hii ya corona? Kirobi, mimi naona kwamba tumejitayarisha vilivyo kama nchi. Kindani tumejitayarisha. Kindani tumejitayarisha, lakini kiinje hatujajitayarisha. Kwa sababu gani? Bado kuna hiyo usafiri, ndege za Europa bado zinakuja huku nchi mbalimbali. Si Italy peke yake. Tunafaa kuwa tunachunga ndege ambayo inatoka Europe. Inafaa kuangaliwa vizuri. Kitu ya pili, hii kitu ya coronavirus tunafaa kuiangalia na namna kwamba tusiangalia kama nchi peke yake. Tunafaa kuiangalia kama region ya Afrika. Kwa sababu ama East African region. Kwa sababu hakuna haja nyinyi mjitayarisha vizuri hapa nchi mnajitayarisha vizuri, lakini your neighbors Tanzania, Somalia and Uganda bado hawajajitayarisha kama tunavyojitayarisha. Hii kitu haifai kuwa hata tunaiangalia kama nchi. Tunafaa kuwa tunaiangalia kama region. Waziri wa Foreign Affairs, waziri wa afya wanafaa kushikana wale mawaziri wengine wa hizi nchi ambazo zinatuzingira, wakuwe na msimamo mmoja. Wakuwa wakijua kwamba mtu akiingia ndani anaingia na namna gani, akitoka anatoka na namna gani. Ndege ikisafiri kwa hiyo nchi inasafiri namna gani. Yule mtu ambaye ametoka nchi ya nje, kwanza akifika tu hivyo anatestiwa hapo kwa airport. Ndio sasa anakubaliwa. Kama uko negative unaingia, positive unarudi. Hivyo ndio tu tunaweza jidhabiti kama region na kama watu wa nchi ya Kenya. Nikimsaidia kidogo, lazima ajue fikira ya nchi za Kiafrika. Ukiacha Kenya ambayo inategemea watalii na inategemea pia kama sehemu ambayo ndege nyingi zinatua kama hub. Kuna nchi wa Afrika ambao wanaomba kwamba hiyo ugonjwa itafika lini. Because ikifika kuna pesa zitaingia. Mwafrika kazi yake ni kuomba. So janga likitokea watu wamepata namna ya kuchuma. So Afrika kuna nchi wanalia ya kwamba bwana, maana ikikuja itaua kama watu 3, 10, 20, watu 100 kwa population ya watu milioni 10. What is that? Ni kidogo sana. Maana hata sasa hivi dunia mzima iwa watu 1400. So kuna nchi Afrika hawezi taka kujitayarisha bwana, because World Bank na IMF na World Health Organization kuna pesa ziko pale. Hata sisi Kenya sasa kuna bilioni imetengwa. Kwa hivyo hata hii bwana waziri amesema tuna corona, mimi simuamini sana kulingana kama Mkenya nilivyo. Kwa hivyo kuna pesa, ugonjwa ikikuja bwana pesa zitamwagika Afrika. Kwa hivyo asema kwamba Afrika wanaweza jitayarisha pamoja. Wanangoja ije wapate hela. Na mipakani kwamba Steven Woko kama jinsi alivyosema hapa Maina Karobia, mipakani iko safe katika kuhakikisha kwamba wale ambaye ametest positive, yule ambaye ametest positive anaruhusiwa kurudi na si kuingia nchini. Ukisoma characteristics ya hii jam inaitwa corona, haitaki joto. Na sisi kama Waafrika, sisi nchi yetu ina joto sana, especially kwa Mombasa. Kwa hivyo hata hii kiingia Afrika itadhuru sana kama Ulaya. Hiyo ndio watu wajue. Because ile kitu ukisema chini jua ikipiga miezi mara 2, 2 hours limekufa. Unless Ulaya itakaa mpaka kesho kutwa au mpaka kesho. So Afrika kwa sehemu fulani. Alafu Kenya si ni watu nakunywa chai moto bwana. Na hii kitu haitaki joto.
So Kenya hata likija haiwezi kutudhuru kama Italy na nchi zingine. Hiyo ndio anajaribu kusema ikikuja Kenya labda Mount Kenya litafagia watu because kule ni baridi mingi sana huko lipo. Lakini wanakunywa chai. Meru, lakini watu wa Mombasa, Kisumu ni kama joto iko mingi sana, hakuna madhara mingi. Lakini mimi chenye ningependa sana especially ku-emphasize. Ukiangalia na nimeshangaa sana the black race si hata wale wenye wako Afrika peke yake. Lakini yule yako na jinsia yake si jinsia but gene ama ya Kiafrika ya ngozi nyeusi. Hata wale wamepata corona huko hizo manchi. Ni watu wanapona tu. In fact mwingine juzi amepatikana alikuwa ni Germany ama wapi? Kijana fulani alipatikana ati yako na corona. Later on wamerealize kumbe alikuwa tu na hangover, hakuwa na corona. Kwa hivyo mimi kitu imenishangaza sana sababu so far watu wenye wamekufa karibu watu wanaelekea 4,000 5,000. Hakuna Mwafrika yote ambaye amekuwa victim katika hii maneno ya corona. Na labda kunaweza kuwa na ujumbe fulani because mimi nashangaa hii corona ni nini haswa ambayo inashika tu particular genes za watu. Lakini sisi wa Afrika wewe unapatikana tu na hangover. Lakini corona sasa sijui labda alipata corona kama amelewa. Hiyo joto yenye anasema kwa pombe ikachemsha ikapotea. Bwana David Oyolo anakubaliana na maoni ya Steven Owoko kwamba sisi kama taifa la Kenya tumejitayarisha kupita kiasi, na amesema kwamba vile vile ukiangalia ugonjwa huu ikija kama ni kudhuru Afrika iwezi katudhuru sana vile kulingana na mataifa mengine. Mimi ningependa sana hii corona ingeangaliwa vile ndugu Kiroge amesema, ingeangaliwa regionally. In fact nilikuwa na expect Western Africa ECOWAS wale ministers ama interministerial statement wakitoa wanatoa zile za ECOWAS countries, SADC countries, na wanakuja wanatoa East Africa Community because unapata nchi Kenya inaweza kuwa imejiandaa lakini sisi matrela zetu zinaenda Kongo kila siku. Na wao pia Kongo wanakuja huku, the same to Uganda na hizo nchi zingine na Somalia. Sasa tungependa saa hii ndio manchi zingekuja pamoja. Sasa zile waziri alikuwa anatoa statement kutoka Harambee House. Nilikuwa na expect waziri wa afya kutoka Tanzania, kutoka Uganda, Rwanda, Burundi, wote wanatoa statement moja na wanasema sisi kama region because saa hii sisi ni kama familia moja. Na situation kama hizi ndio zinafanya nchi zile muungano za kidunia zinakuwa stronger because ukiangalia European Union wanatoa statement kama as a people, as one people because your movement ya watu that is easier. Kwa hivyo mimi ningependa East Africa Community sasa ndio wangejitokeza, minister wa East Africa Community na mao wa waziri wote wa afya na wa interior wanatoa statement wanasema sisi kama nchi tumejiandaa 1 2 3. Kwa hivyo ukitaka kwenda Uganda usiwe na shaka, toa njugu yako weka kwa lori peleka Uganda, maneno iko sawa. Lakini sio tukikaa hapa tu hapa pia nchi yetu pekee yetu pia uje tu hizi survive. Kuna vitu mingi tunatoa nje. Sadaka ambayo iko chini ya mwenyekiti wa Magufuli South of Sahara wote walikaa Dar es Salaam, mawaziri wote wa afya wakajipanga walifanya kikao Dar es Salaam, na unajua Magufuli ndio mwenyekiti wa SADC sasa hivi. So waziri wote waliita pale wakaweka mikakati kuhusu nchi yao. Nafikiri East Africa pengine yule kiongozi wetu hatujui ni nani na kama yupo ni dhaifu, lakini SADC wamekaa kwa asijui. Lakini juzi wamekaa nafikiri kama siku 2 3 wameshakaa tayari. Kirobi hii coronavirus it has been labeled kama global pandemic na dunia. So kitu ikiwa imefanywa kitu kwamba ni kitu ambayo imekita boundaries za nchi, kwamba sasa ni kitu ambayo inaelekea kwa dunia mzima, inafaa kuangaliwa kwa umoja. Kusikue kwamba ati ni nchi fulani inajiangalia. Na ndio maana uliona jana European Union ilitenga pesa fulani ya kusaidiana kusaidia kama region kupigana na hii kitu inaitwa coronavirus. Lakini sisi kama nchi za Afrika tukiangalia hii kitu tunaiangalia kwa binafsi. Unasahau kwamba kuna mwananchi ambaye kuna Mkenya ambaye anaishi pale Bungoma na atavuka boda aende Uganda. Na kuna Uganda atatoka Uganda avuka boda aingie Kenya. Na kwanza venye Steven anasema mambo ya Afrika kwamba Afrika mtu ana pesa tu. Mtu anaweza toa hongo ndio aingie hii nchi nyingine na amebeba virusi. So sisi kama wa Afrika tunafaa kuiangalia kama region. Na tuache kusema hii kwamba sisi ni weusi ama sisi huko kwetu kuna jua. Tuiangalie, let us be reasonable. Let us be serious. Na bwana Steven Owoko, umesikia kauli ya Maina Karobia kwamba sisi kama taifa tunajistahili kujitayarisha kabisa vilivyo. Hiyo ni kweli, tunataka tujitayarishe.
Lakini nachojua ni ya kwamba tunapojitayarisha, wanasema kifo cha nani ni faida ya kunguni. So katika hii kuna watu wanafaidi. Kama sasa hivi amesema katika kila gari iwe na ile sterilizer. Kesho utakuta mtu jamaa ameshatengeneza kadhaa anaanza kuuzia watu matatu. Na pengine hata sio sterilizer, ameweka tu sabuni na spirit na petroli kidogo pale, anauzia watu ya kwamba unawe nao mikono. Unaona? So because Mwafrika ana hiyo roho ya ulafi. Mwingine tayari ataanza kusema kwamba kesho naweza sikia government policy, cabinet policy ya kwamba kila ofisi iwekwe ile sensa. Unaona? Iwekwe kila sensa, mtu anapopita lione joto lake. Lakini kuna mtu atapea hiyo tenda. Unaona? Sasa Mwafrika hatuna ile uzalendo na roho ya utaifa. Tuna roho ya ubinafsi ya kutumia kila situation kunafaisha mimi, familia yangu na marafiki zangu. Lakini kwa vyovyote kujitayarisha ni vizuri. Lakini tukijitayarisha kwa nia ya kuchuma mapato kulingana na hili jangwa, basi tutakuwa tumefeli. Lakini mimi sioni shida ndugu Kirobi, mtu kama ameenda mahali amenunua sterilizer, akaanza kuuza kwa magari. Mimi kwanza ningependa kitu kama hiyo anze kukua. Sterilizer zile ni vitu ambazo si expensive. Siku hizi ukienda hospitali yote, any average hospital, unapata sterilizer kwa hapo kwa mlango. Ukishaona mgonjwa unaifinya mkono, unasafisha, unaenda mahali unaenda. Ni vitu ambazo zinawezeka kwa gari. In fact ni late. Kama ni civilized societies, hizo ni vitu lazima zingekuwa pale because matatu zetu ni chafu sana. Ile kiti umekaa sijui ni nani alikalia, watu ni wagonjwa, wacha hata hii corona. Watu wana suffer from so many disease, skin disease, kila kitu iko katika matatu yetu. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu sababu labda hii corona imekuja kuleta some adjustment kwa health sector yetu na pia surveillance in terms. Unamaanisha kwamba health sector yetu iko vibaya kabisa? No, ile iko of course sisi health sector yetu is very poor as it is right now. Kisumu County ukienda sasa bado nadhani wagonjwa nini nurses na doctors bado wanaandamana, wajalipwa mishahara, things are just pathetic. Kwa hivyo hii corona, vitu kama corona ikikuja hivi around 5 of them, tutakuwa by the time zimetoka tumeadjust system yetu. Sasa kila ugonjwa ikikuja tuko sawa. Labda kuna vile Mungu ameileta ndio tu. Kwa hiyo watu wanapendekeza nini ifanywe, kwa sababu waziri wa afya amesema kwamba kaunti zote zihakikisha kwamba ni safi na usafi unadumishwa katika kila sehemu. Usafi idumishwe katika kaunti zetu, lakini mahali shida itakuwa sana na pia mahali hiyo ugonjwa ikiingia itapepeta watu kama kitu kama mende ama inzi, ni transport sector. Transport sector kama Nairobi, I suspect around 70% of our population ya Nairobi peke yake every day wanatumia magari. Alisema 90%. Movement from here to here, utoke Umoja uende Donholm, lazima utumie gari, pikipiki. Kwa hivyo health and transport sector yetu lazima ikuwe under strict surveillance ya health inspection. Hiyo kitu wamesema lazima ikuwe kwa matatu, lazima ikuwe kwa matatu. Sana sana zile za kwenda Dandora. Maina Karobi, mchango wako ni upi kuhusiana na kauli ya David Oyola kwamba transport sector kwa sasa kidogo ni kama watu wamezembea katika masuala ya usafi? Kweli kabisa, kama venye waziri amesema pale, asilimia 90 ya watu ambao wanaishi hii Kenya wanatumia public transport. Na sisi kama wananchi tunafaa kujiangalia, tusiachilie hii kitu ikue ya serikali peke yake. Mtu anafaa kuchukua hiyo jukumu kama mtu binafsi, kwa sababu hii kitu ikikuaffect haita affect serikali, wewe ndio ita affect, you be the immediate effect of the disease. So sisi tunafaa kuichukulia kwa umakini sana, tuichukulie hii kitu tusiichukulie kwa mzaha. Kitu ya pili ambayo ningetaka kuhimiza, serikali kuu na serikali ya county zinafaa kukuwa na working relationship kwa hii janga la coronavirus. Kwamba wizara ya afya inafaa kuwa na system ambayo orders kama ambazo wametoa saa hizi inafaa kufika mpaka pale kwa mwananchi yule wa chini kabisa. Na yule tutafikiaje mwananchi wa pale chini kabisa? Tutamfikia through system ya county government. Kitu ya pili, hizi level 5 ambazo ziko chini ya county government, na nadhani kwamba the Council of Governors, na nimeona hotuba yao ambao walitoa siku ya Jumamoja on Tuesday. County governments wanafaa kuzingatia hii mambo ya level 5s
Juu huko ndo kesi ya kwanza, ama mtu akisikia kuna hii maumivu, kitu ya kwanza hataenda kwa dispensary, ataenda kwa hizo level 5. Na ni vizuri hizi level 5 hospitals ziangaliwe na zipewe resources ambazo zitaweza kusaidia wananchi. Ndio mtu akipata hii shida ama ukisikia uko na shida fulani ambayo si ya kawaida, unaweza tibiwa ama unaweza angaliwa vizuri. Tusikue kwamba ati mtu atapatikana ako na effects fulani, then hizi effects unless hiyo matibabu yatoke Nairobi, ati sasa ndo mtu anaweza angaliwa. Tunafaa kuangalia hizi vitu kutoka kwa county level. Ndio sasa hata system zetu venye Oyola anasema, hii kitu tunafaa kutumia hii system as a way of hii situation as a way of strengthening our health system. Lakini kumaanisha kwamba health system yetu katika taifa la Kenya kwa sasa bado iko weak. Bado iko weak. Unajua bado kama unasikia wafanyikazi wa Wizara ya Afya ama wale watu ambao nurses, madaktari wanasema heri hii wizara haingetolewa kwa serikali kuu, heri haingepelekwa kwa county, inamaanisha our health system is still weak. So mimi ningetaka kwamba hii situation ambayo iko inaletwa na hii coronavirus, kama nchi tunafaa kutumia hii opportunity, we strengthen our health system. Kitu ya pili hata nilikuwa nimesahau. Kuna hii kitu inaitwa NHIF. NHIF sidhani kwamba inaweza cover hii kitu, kwa sababu kitu kwa global pandemic. Sasa zile not only NHIF, insurance companies, bima sidhani wataangalia hizi mambo za coronavirus. So hii inamaanisha kwamba venye Oyola amesema point mzuri, tunafaa kutumia hii janga as an opportunity to straighten and to correct our health system, especially on infectious and contagious diseases. Yeah. Hizi vitu kama TB, corona, that line of diseases, inafaa to strengthen your sector sahihi vibaya. Lakini jambo lingine nikiongezea ni hivi, mjue hii corona ilianza kwa maskini kule China kwa soko, lakini sasa imekuwa wagonjwa wa tajiri. Yule ambaye ameshikwa ndiko naye ni mtu ametoka sijui Ohio, Texas, London, sio wewe ambao unapanda matatu. So wale no, kwa sasa hivi hii corona ambayo inaambukizwa iwe Italy, ni mtu ametoka majuu, tunaita majuu, amekuja na ndege, amekuja na meli, amekuja na jet. So kwa sasa hivi bado haijafika chini kwa mtu wa matatu pale Dandora na sijui umoja, bado inashika wale ambao wamekuja na ndege kutoka nchi moja au nyingine. Kwa hivyo sasa hivi na anapo kama wale Kirobi, unajua mimi nimesema sisi kama Waafrika tunafaa kuzingatia hii kitu kwa makini sana. Unajua ukisema kwamba hii ni ugonjwa ya matajiri, ni kweli. Ni kweli kuna viongozi wa nchi za Marekani na viongozi wa nchi za Europa ambao wamepata hii ugonjwa. Hata wale watu ambao wanaathiriwa sana ni viongozi wa huko Marekani na Uingereza. Lakini tunafaa kujua kwamba what is the ripple effect. Huyu mgonjwa asipozingatiwa ama asipoangaliwa, what will be the ripple effect? Si itafikia kila mtu ambaye mpaka ni mwananchi ambaye anatumia matatu. So hatufai kusema kwamba sasa unajua venye anajaribu kusema ni kama vile watu wanasema hii ugonjwa haiwezi fikia watu weusi. I'm saying for now. Unaona? So hii kitu tunafaa kuizingatia kwa makini sana. Isikuwe kwamba itafika kama hii coronavirus spread ama ikuwe kitu kubwa kama janga la ukimwi. Mimi nimejua ndugu yangu amefurahi sana kama corona ingekuja Kenya na izingatia wanasiasa peke yake. Sio hivyo. Sana wanasiasa. Shikilia kidogo hapa kwenye mtandao wa Twitter @TV47K mmoja hapa anaitwa Miss Twitter anasema this is so unfortunate for the countries, let's take individual care and lockdown. Mwingine anasema time to start doomsday prepping. Je, kauli yako ni gani kuhusiana na hili tweet ambayo imetumwa hapa kwamba time to start doomsday prepping? Doomsday prepping kumaanisha nini? Kumaanisha kwamba wakati ni sasa hivi, time to start doomsday prepping. Ni wakati ni sasa hivi wa kukabiliana na corona na jinsi ambavyo Kenya imejiandaa katika kukabiliana na corona, kwa sababu hapo awali ulikuwa umesema kwamba kuna zile county ambazo labda tuseme ni rahisi sana kupatikana na virusi kama hivi, na kuna zile counties ambazo zilikuwa zimepatiwa vifaa 5,000 na kuna zingine ambazo zimepatiwa vifaa 10,000 vya kujikinga kutokana na virusi hivi, na vifaa hivi ni kwa wale wafanyakazi wa afya. Wakati kwamba ni sasa hivi, mimi wacha niseme hivi.
hii mambo ya corona juu imepata wazungu na imepata zile nchi ambayo yalikuwa yanajigamba kama G7, Japan, UK, Germany, China, US, Canada. Ndio naona imepigwa. Ingekuwa ni Afrika ingekuwa hata si ijakuwa jambo kubwa sana. Imewapata wao. Lakini ukiangalia percentage ya corona infection ni ndogo na ni ndogo mno sana kuliko zingine. Kwa hivyo we are hyping too much about corona because inaua zile nchi ambao walikuwa wanajifanya kwamba wameshatoka kwa kwashako, sijui AIDS, sijui TB, sijui nini. Sasa ndio sababu wanastuka. Lakini otherwise the preparation we are doing is overdoing it. Mambo ya corona ni kitu kidogo sana. Kama sasa tunasema mtu mmoja amepatikana. We are 45 million. The ratio is very small. Kwa hivyo si ya kwamba tustuke tuwe na hofu ya kwamba kuna, hapana. Ni juu imepata wazungu na wanaogopaga kufa. Sasa ndio sababu wamefanya dunia mzima vitu zinyamaze. Ujue bwana David Kirobi, the reason why nilikuwa nasema tutumie opportunity to strengthen our health system sababu it's not more than 1 year ago Congo na neighboring counties walikuwa na kufa juu ya similar thing ambayo ilikuwa ni Ebola. Especially hizi ma respiratory syndromes nilisikia Secretary General wa KMPDU aliita SARS, severe acute respiratory syndrome. Hizo zenye zina affect the especially sections za kupumua. You know, hizo ndio sector tungeangalia vile tuna improve because there are many things zimewekwa pale juu ya ukimwi and I think we can do with what we have for now. Yenye imebaki tumewachia researchers waangalie kama kuna dawa, but other things kama PrEP nini hizo ziko ready kwa ukimwi. Ukienda malaria pia net ziko, kuna madawa za kujipaka, kuna all those kind of things already we can do with what we have. We only need to sensitize people or take precaution so that wachukue kitu as individuals. Sasa hii yenye imekuja mpya, it will not be the last one by the way. Corona itakuja, kuna ingine tena itakuja later on. But inafaa tuangalie sasa corona imekuja, tumedeal nayo imeenda. Na imemaliza watu wangapi hapa nyuma? Na in future ingine ikikuja tumejiandaa kiwango hipi? Hiyo ndio inafaa tuangalie kama nchi. Na mimi nafurahi tena waziri ameban mavitu kama public rallies. That was long overdue. In fact hizi rallies wange ban kitambo sana. Za BBI I think they have had enough rallies. Zimebaki they can do without. Those ones they don't need those rallies in Nakuru or Eldoret. Mahali sasa ni delicate again maneno za kanisa. Sasa ujue that is very personal to people because a religion is very spiritual, emotional subject for many people. Sioni vile Waislamu watakataa kuenda kuabudu leo ni Friday by saa 10 ama saa 7 walinafaa waende washiriki na wenzao. Sijui vile watasurvive, na pia Wakristo wengine wanaenda kesho na wengine wanaenda Sunday. Kwa hivyo amehimiza makanisa wahakikishe kuwa kuna hizi sterilizers wanazitaje hizo sterilizers hizo makanisa pia yaweke pale, mtu akiingia awekewe, ajisafishe, aingie ndani because hivi sisi wa Afrika unajua Europe unaona makanisa zimebaki kama museums. Wale wenye walianzisha Ukristo na manchi na madini zingine wote wameshawaacha hizo makanisa. In fact makanisa zingine zimegeuzwa kuwa maclub na strippers club, zingine ni museum. Na sasa sisi wa Afrika we are very spiritual. Hii corona ikiingia hapa itapepeta mafadha, mapadri, maprofet wote watu wataenda chini. Kwa hivyo mimi nafurahi waziri sana ameambia watu wa kanisa make sure that we take precaution so that we make sure that if this thing goes well. Na mimi nimefurahi maneno ya rally sahi. At least this is the best time watu wa Kenya sasa wa reflect, wasome BBI polepole bila siasa za matanga pale. Sasa unajua Waluya na Wajaluo ndio watakuwa kwa shida sababu matanga pia is another rally. Watu wanaenda kila Friday. Nafikiri mambo ya corona China iko na watu bilioni 2. Tutafanya namna gani ili kuhakikisha kwamba hii corona haitufikii sisi kama China iko na watu bilioni 2. Watu ambao wameambukizwa ni 81. Very small percentage. Unaona? Na hii corona juu imeanza majuu kwa wazungu, hii itapatiwa dawa. Hii sio kama Ebola ambayo inaua Afrika and they don't care. Hii wanafanya usiku na mchana. Na kuambia within no short time dawa ya corona itapatikana. Alafu jambo la pili, hii corona kuihandle, ukishapatikana na corona tunakufunga kwenye chumba. Tunakuletea chakula,
Unaona, ukikula huko ukae huko siku 2-3 ukipona ukitoka. So hii ni ugonjwa ambao ni rahisi sana sana. Tunakutenga tu. Ukishatengwa unadiliwa, ukifa na kufa peke yako huko. Unaona? No. So hii corona ni jambo rahisi mno kuliko ugonjwa yote ambao sivyo. Kwa nini watu wanababaisha? Wanababaika because inaua wazungu. Lakini unaona kama waziri wa afya wa Uingereza amepatikana corona. So wanatishwa. Lakini corona ni ugonjwa ambao huwezi linganisha na hizi zingine. Tungedeal sahi na malaria vile inaua watu, cholera inaua watu, locust tuko na tungeemphasize on those one kuliko corona. Naam, shikilia hapo. Na Maina Karobia, kabla niitishe kauli yako ya mwisho tu kwa labda sentence moja tu, nisome tweet moja hapa ambaye anafahamika kama Kim Cross. This is a serious matter. It's not all about utajiri ama umaskini. It's an emergency and everyone should be responsible. I'm outside the country and people take it very seriously. No jokes at all. Let's follow hygienic measures as said by practitioners. Maina Karobia. Kweli kabisa, Kimtai amesema ukweli na mimi na hiyo ndio msimamo yangu kwamba tunafaa kuwa makini sana na hiyo ugonjwa. Hata uhai moja ni ya muhimu sana. Hata uhai moja, hata hao watu ambao ni 1000 ambao 1400 ambao wamekufa huko China, hata kama wako bilioni 2, uhai moja ni ya muhimu sana. Kwa sababu ile uhai moja huwezi jua kwamba maybe ile uhai hata ndio inaweza saidia hii nchi ama hii dunia watu waache kupigana. Ile uhai labda ndio inaweza saidia hii nchi tuache kupigana kwa ukabila. Hii nchi, hii mambo ya hii uhai moja labda ndio inaweza tusaidia tuache kuongea mambo ya rege, tuache kuongea mambo ya Mungu. Unaona? So tunafaa hii mambo ya coronavirus inafaa kuzingatiwa kwa makini, inafaa kuangaliwa na kanda zote za serikali za national government, county government, ndio hii kitu isizambae. It will be very bad. Unajua shida moja na Waafrika ni kwamba kwa wazungu unaweza ambia mzungu we do this, tusifanye haya, tufanye haya, tuzingatie haya na watafuata. Huku kwa Afrika kama saa hizi coronavirus imedhibitiwa dakika chache. Saa hii ndo topic. Watu wamepanic. We are in a panic mode. There's some tension in the country. Sasa kukikuwa na ile kitu inaitwa, unajua ile ugonjwa kuna kitu kwa conflict studies inaitwa structural conflict. Sasa kuko na ile structural conflict. Structural conflict ni mbaya sana kwa sababu inaingia kwa wananchi sasa. Na wananchi kama hawaongei kwa lugha moja, utakuta hii kitu itaenda kwa kila mwananchi ama itazambaa sana kwa hii nchi. Naam, bila shaka nafahamishwa kwamba muda umekimbia sana. Natumai tungekuwa na muda zaidi tuendelee kujadiliana kuhusiana na hili swali. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka hapo awali waziri wa afya kama jinsi alivyosema Maina Karobia, ni kwamba wananchi wanastahili kuwa makinifu haswa katika utumiaji wa hizi mitandao za kijamii na kuacha na kusitisha kuweza kusambaza habari za uongo kwenye mitandao na kuzua hofu miongoni mwa wananchi. Waziri wa afya Mutahi Kagwe alikuwa amezungumza katika jumba lake Rambe hapa jijini Nairobi, na hayo ndio alikuwa matamshi yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ukitaka kufuatilia kipindi hiki cha Matukio Nyanjani unaweza kufuatilia kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke. Kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, kwenye Twitter ni @tv47ke, @paukirobi #Matukio Nyanjani. Bila shaka nitasoma zile arafa ambazo zitakuwa zinaingia. Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, mimi sina la ziada ila nitakuwa nafungasha virago, na sasa hivi nitakuwa namkaribisha mwanahabari wa michezo Jason Sagini ambaye tayari ameshafika hapa studioni. Wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi na ambaye amekuwa akitafsiri katika lugha ya ishara, anafahamika kama Anwa Irimo. Asante sana. Kila siku ya Jumapili tunakurausha, tunakuchangamsha kwa mziki unaokusisimua na kukukuza kiroho. Tunaangazia wasanii mbalimbali wanaochipuka ili mradi kukufahamisha wewe. Na pia kwenye safari ya Ukristo
tutakuletea shuhuda za Wakristo mbalimbali, kwani unayopitia wamepitia na wengine. So ndo nikaokoka. Date 2 April 2016. Yote 9-10 ni neno kutoka kwa wachungaji mbalimbali ili kukuimarisha kwenye safari ya Ukristo. Jesus is the way, the truth and the life. Bila shaka yote haya unayapata ndani ya 47 Sifa. Nami Liz Matukio ndani ya TV 47. Welcome to Woodland Resort, where our key agenda is to provide comfort and elegance. We have spacious, well-appointed yet robust rooms designed to have a perfect view of the surrounding, offering a panoramic view of the countryside. It is family-friendly with a detailed lounge area, kitchenette, bathtubs, and modern showers to create the home away from home feeling. Woodland Resort, for comfort and elegance. Located in the outskirts of Kitale town, Kitale Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys, Kitale. Hey, Sospita son. Tumefutwa wote. Yawa, pia wewe. Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako. Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Kutoka maeneo mbalimbali nchini tunatamba. Na pia ni kuone ukiogelea kidogo tu. Kuogelea? Tunasaka, tunazungumza. I have ridden to school using my father's bicycle. Ili mradi kukufahamisha wewe katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Nina balance. Uzuri ni kwamba mke wangu pia anafanya kazi. Usinipite Mwokozi, unisikie. Katika ari na ukakamavu tunawapata. Tunaangazia viongozi waliokuwepo na waliopo kutoka kaunti zote 47 pasi kubagua wala kuchagua. Ungana nami Elizabeth Mtuku kila siku ya Jumatano saa 2 kamili katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jamii imezungukwa na mambo mengi sana. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama kipindi cha Jamii na Itikadi. Kutoka kwenye ndoa za mapema, kuolewa is an option, mila na desturi, kuna nguo ya hapa stingirumu na kuna nguo ya chumbani, dini. Wengi walipitia kwa many boyfriends, many girlfriends. Na hiyo ni ukahaba. Maisha ndani ya ndoa. Aoni vile atetema, yeye ndio yuapika, ushavyomba kwa. Hapa tusemezane ukweli. Mazingira. Kama mimi niko na watoto na sisi kizani na ndugu yangu. Watoto wangu wakiwa kwa umri mchanga sana. Ninaweza kuwa protect kidogo. Watu wangapi wanafanya kazi pamoja wakikutana ni maadui hawazungumzi. Siku 2-3 haya huyu ana mimba kwa alipatwa na malaika. Bila kusahau tamaduni. Sauti za kinanyanya za masogora kufundwa ni sauti 21. Ungana nami Fiona Kenga kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni hadi saa 1 ndani ya kipindi unachokienzi Jamii na Itikadi. Nikupe uhondo.
Safi mtazamaji, kipindi cha Matukio Nyanjani siku hii ya Ijumaa, kunradhi, ni kwamba tunaanza kipindi cha michezo hapa kuangazia tu matokeo na matukio katika nyanja za michezo barani Afrika, nchini Kenya na pia kule Ulaya. Kuna jiri nini? Manake virusi vya corona kikweli kabisa vinazidi kukata maini na kuzidi kushambulia sana michezo duniani nzima kwa jumla. Kwa maana sasa hivi na taarifa chungu nzima hapa kutoka kule Serie A La Liga humu nchini pia nafahamishwa kwamba kuna mtu ambaye amepatikana na virusi vya corona. Lakini kwanza kabisa tuanze na kombe la FKF ambalo linakwenda kupigwa weekend hii katika raundi ya 16 bora hapa kuonea kufuzu kombe hili kwa mara nyingine. Maana bingwa mtetezi Bandari anakwenda kupiga mechi yake weekend hii. Maana kabla hapo pia ni kwamba timu ya Kogalo kesho inapiga mechi yake dhidi ya Posta Rangers kuomboka kwamba katika mechi hii ya raundi ya 16 bora ya kuwania kombe la FKF. Maana Gor Mahia alipenya ama aliweza kufuzu katika raundi hii ya 16 baada ya kumlaza timu ile ya Naivas magoli 3-2. Kufikia sasa hivi ni kwamba Gor Mahia inajiandaa kwa mashindano haya ili kuweza kushinda kombe hili. Mwisho wakilishinda mwaka 2010. Tumsikize mkufunzi mkuu wa timu hile ya Gor Mahia Steven Polak alivyozungumza kabla mechi dhidi ya Posta Rangers siku ya kesho katika ule uga wa Afraha Nakuru. Maana ukiangalia hapa Gor Mahia anaingia katika mechi hii akiwa ametoka kumzaba FC Leopards Ingwe goli 1-0 katika mechi ya ligi kuu nchini KPL humu nchini weekend jana katika ule uga wa Kasarani. Kwa hiyo weekend hii anaazimia kushinda mechi yake ya raundi ya 16 ya FKF Cup dhidi ya Posta Rangers. Msikize mkufunzi mkuu wa timu ya Gor Mahia Steven Polak. Well, first of all, I'd just like to say that we're preparing quite well, especially after the last game. You know, the confidence is high, and we had Monday free training yesterday. As you can see behind us, we have a friendly, and that's for those players that haven't played, and Philemon, who's been injured for a while. So it was a good workout for the players today. Hopefully by God's grace that we win the game on Saturday, and then we'll just focus on the next game, which is next Thursday. So our focus now is on the game on Saturday. It's amazing how teams, when they play against Gor Mahia, they raise their game, the level of their game, which is just a good thing. Bila shaka anasema kwamba mechi hii ni mechi ngumu kwa lakini wanazimia ushindi. Na Posta Rangers kwa upande mwingine wapo nafasi ya 10 kwa alama 30. Kumbuka Posta wanaingia katika mechi baada ya kulazwa 2-0 weekend jana dhidi ya Western Stima katika mechi ya ligi kuu nchini Kenya hapa. Maana Gor Mahia aliweza kushinda mechi yake weekend jana dhidi ya FC Leopards goli 1-0. Tumsikize mkufunzi wa timu hii ya Posta Rangers, namzungumzia Sami Omolo Pamzo, aliyozungumza kabla ya mechi ya kesho dhidi ya Gor Mahia. I believe that we've had very good preparation coming to this game against Gor Mahia, this cup final. And let me tell you, cup finals, it can go either way. And with the good preparations we've had, I believe that we can come out of the game with something. But for that, we need to be very, 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 very sober on what we're doing. Then, of course, tactically, we just need to be very, very aware. Kama hiyo last time ilikuwa hiyo level, this time tunaenda level nyingine sahi, at least tuko step moja before hao. Sasa tumejipanga poa, na vile hiyo game tunaingoja sema itakuwa game nzuri sana, kwa sababu last time tulicheza nao tulidraw, sasa ikatupatia opportunity tunaweza shinda. Last game hiyo ilikuwa different team na different game, so this time round tunaenda kuface team tuko same nao kwa league, na of course tunafaa kuwapatia respect giving that kwa league hao ndio champions na wamekuwa na good run. But vile nimesema tu awali, knockout tournament inaga mwenyewe, ni ule atakuwa na good day, ni ule atakuwa amejipanga vizuri, atakari the day. Mchezaji anasema kwamba hapa ni knockout stage, ukipigwa mara moja unakwenda nyumbani. Tuangalie mechi zingine za raundi ya 16 bora hapa katika kombe la FKF ambazo zinachezwa weekend hii siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Hapa tuanze na siku ya Jumapili. Naam, siku ya Jumapili Kisumu All Stars, timu ambayo inashiriki ligi kuu ya Kenya, nafasi ya mwisho kule chini, nafasi ya pili ya mwisho kule chini katika KPL, hapa inapiga na Keroka Technical, ikiwa ni siku ya Jumapili katika kombe la FKF raundi ya 16. Kisha Kariobangi Sharks ambao chini ya ukufunzi wake mkufunzi mkuu William Muluya wanapiga dhidi ya FC Talanta, timu ambayo inashiriki ligi ya daraja la pili nchini NSL.
kisha mechi ya tatu siku ya Jumapili ni kati ya FC Leopards Ngwe dhidi ya Ushuru. FC Leopards wanapiga katika KPL hapa wakiwa nafasi ya 6 alama 40, alafu na Ushuru wapo katika ligi ile ya NSL wakiwa nafasi ya 4 kama sijakosea. Ulinzi Stars mechi ya 4 siku ya Jumapili dhidi ya Migori Youth katika raundi ile ya 16. Kumbuka Ulinzi hawa waliweza kufuzu katika raundi hii baada ya kumlaza Luanda Vile katika raundi ya 32, na FC Leopards waliweza kufuzu raundi hii baada ya kuweza kumlaza timu ya Fortune Sacco kama sijakosea, timu ya Elim FC goli 1-0 weekend kama 3 zimepita hivi. Kumbuka nao Kariobangi Sharks waliweza kufuzu katika raundi hii baada ya kuweza kushinda mechi yao ya weekend ya raundi ya 32 dhidi ya timu ya Ken Poli katika raundi ya 32. Siku ya Jumamosi, je, mechi zinazochezwa katika raundi hii ni gani? Hapo ukiangalia ni kwamba Wazito, timu inashiriki ligi ya KPL, inapiga na KCB katika raundi hii ya 16 bora. Kumbuka KCB wapo nafasi ya 5 katika KPL. Wazito nao wamekuwa na msururu mzuri katika KPL. Hapo ukiangalia katika mechi zao zimepita wameshinda mara 2 na wakatoka sare 3. Wameanza kuamkia tu timu hii ya Wazito. Mechi ya pili ni kati ya Gor Mahia na Posta Rangers. Gor Mahia ipo nafasi ya kwanza katika ligi ya KPL akiwa na alama 51, naye Posta Rangers nafasi ya 11 akiwa na alama 30 katika jedwali la KPL hapa. Bandari ambaye ni bingwa mtetezi katika kombe hili la FKF Cup wanapiga dhidi ya Sofapaka ambaye Sofapaka kidogo katika mechi ya weekend iliyopita aliweza kulazwa, aliweza kutoka sare dhidi ya Zoo. Alafu mechi ya 4 ya siku ya Jumamosi ni kati ya Fortune Sacco, timu ambayo inashiriki ligi ya NSL, dhidi ya Bidco United nafasi ya pili kwenye ligi ya NSL wakipiga mechi ya raundi ya 16 bora katika kombe la FKF. Kumbuka mechi hizi zitaendelea siku ya Jumamosi na Jumapili mtawalia kuwania kutetea ubingwa ama kutafuta ushindi ama kutafuta ubingwa wa kombe la FKF mwaka huu baada ya Bandari kuweza kulitoa mwisho mwaka jana ambao ni mabingwa sasa hivi wakipiga na Sofapaka siku ya Jumamosi. Tukiachana hapo mtazamaji, ni kwamba tusonge mbele katika mchujo wa raga duniani humu nchini. Weekend ya hii ya leo, kesho kuna mechi za championship hapa, ligi ya daraja la pili kuania kufuzu ligi kuu ya Kenya Cup msimu ujao ya raga humu nchini. Timu 4 zinatafuta nafasi ya kuweza kushinda ama kufuzu katika hatua ya nusu finali hapa. Nazungumzia timu kama vile Mean Machine, timu kama vile Strathmore Leos, timu kama vile MMU Masamadi Masine Muliro University, hawa wakiwania kufuzu raundi ya mchujo. Kufikia sasa hivi ni kwamba timu ile ya Mean Machine ipo nafasi ya 3 katika Kenya Cup ambayo iliweza kumaliza nafasi ya 3 katika ligi ya championship hapa, naye Strathmore Leos ambaye aliweza kushinda ligi ya championship ambayo iliweza kumaliza nafasi ya kwanza katika ligi ya championship akiwa na alama 100%, hakuweza kupigwa, hakuweza kutoka sare. Imesha kwamba timu hizi mbili ya Strathmore na timu ile ya Mean Machine na Most zipo kwenye hatua ya nusu finali. Lakini weekend hii ni kwamba sasa hivi Strathmore Leos ambaye alimaliza msimu katika nafasi ya kwanza alama 76 anafuzu moja kwa moja hadi hatua ya nusu finali sawa na chuo kikuu cha Masine Muliro. Alafu Mean Machine, USIU Marshals, Northern Suburbs na timu ya Egerton Wasps wakiweza kupiga hatua ya robo finali. Tuangazie mechi za playoffs za championship hapa katika raundi ya robo finali. Hii ni ligi ya championship hapa mtazamaji. Mean Machine waliomaliza nafasi ya 3 katika ligi ya championship wanapiga dhidi ya Egerton Wasps waliomaliza nafasi ya 6 wakiwa na alama 32 katika ligi ile ya daraja la pili. USIU Marshals wanapiga na timu ile ya Northern Suburbs katika robo finali ya pili ya ligi ya championship kuwania kufuzu Kenya Cup msimu ujao. Na je, katika ligi Kenya Cup, je, nani ambao katika hatua ya robo finali hapo? Ukiangalia mtazamaji ni kwamba timu ya Mean Machine kama sijakosea, timu ile ya Homeboys atakuwa anapiga na Menengai Oilers katika raundi ya robo finali, kisha Resolution Impala Saracens apige dhidi ya Stanbic Mwamba katika hatua ya robo finali. Kwenye hatua ya nusu finali ambayo itakuwa inapigwa weekend ijayo, Kabras anapiga na KCB ambaye ndiye bingwa mtetezi, huku Kabras ambaye aliweza kumaliza nafasi ya kwanza katika Kenya Cup hapa akiazimia kushinda taji hili kwa mara nyingine msimu huu. Tukiangalia mtazamaji ni kwamba tusonge mbele katika taarifa zingine kwamba katika Kenya Open hapa ni mchezo wa ndondi huu kuania kufuzu ligi ile kubwa zaidi humu nchini katika mchezo wa ndondi humu nchini. Kumbuka jana kulikuwa na mashindano ya intermediate. Hii ni hatua kama ya nusu finali hapa kuweza kuwania kufuzu ligi ya Kenya Open msimu ujao. Kumbuka hapa mabondia takriban 89 waliweza kushiriki katika mashindano haya ya intermediate siku ya jana na leo. Basi kuna mechi za nusu finali kuwania kufuzu Kenya Open msimu ujao. Kumbuka katika mchezo huu wa ndondi hapa kuna levels 3 hapa, yani kuna ile novice, pia kuna intermediate, kisha kuna Kenya Open. Ambapo Kenya Open hapa ukiweza kushiriki katika Kenya Open hapa mtazamaji unapata nafasi ya kuweza kuwakilisha taifa katika mashindano ya kimataifa na pia mashindano ya taifa humu nchini. Nikukujuza basi mtazamaji katika zile matokeo ya jana ni kwamba mchezaji wa timu ile ya Nonde Skripa katika timu hii ya
Embu, kutoka Embu namzungumzia Dominic Auril aliweza kumzaba Benson Madheka kutoka Kajiado, kisha naye Eric Mwangi kutoka Prisons akaweza kumzaba Ali Babu kutoka Mombasa, alafu naye Joseph Kamau kutoka Nairobi aliweza kumzaba Abraham Shisia kutoka Nzoia. Katika kitengo cha bantamweight hapa uzani wa kilogramu 56 namzungumzia Morris Irungu kutoka Kenya Police aliweza kumzaba Kitaka Musa kutoka Busia. Katika kitengo cha lightweight hapa uzani wa 64 kwenda chini ni kwamba Austin Anyal kutoka Mombasa aliweza kumzaba Glenn Joseph Baraza kutoka Trans Nzoia. Katika kitengo cha welterweight uzani usiozidi kilogramu 69 hapa Dennis Omondi kutoka Siaya aliweza kumzaba Joseph Maingi kutoka Kajiado. Alafu katika kitengo kile cha light heavy uzani usiozidi kilogramu 81 namzungumzia Wanderers Runners kutoka Busia aliweza kumzaba Eric Oyo kutoka Kisumu. Naye Ismail Tamale kutoka Vihiga kule magharibi aliweza kumzaba Kevin Onyango kutoka Nairobi hapa. Katika kitengo kile cha lightweight uzani usizidi kilogramu 60 hapa Johannes Owino aliweza kuzabwa na Bernard Njenga kutoka Kenya Prisons na kufuzu katika hatua ile ya nusu finali. Kumbuka katika mashindano haya mtazamaji ni kwamba unawania kufuzu katika kitengo cha nusu finali ili kuweza kushiriki katika Kenya Open ambayo ni ligi kubwa zaidi humu nchini. Hapo kianzima kwamba wale ambao wanafika nusu finali na finali ya intermediate hapa wanapata nafasi ya moja kwa moja kuweza kushiriki katika Kenya Open ambayo itakuwa inaanza mwezi ujao. Katika kitengo kile cha light welter uzani usizidi kilogramu 64 hapa Jacob Achori kutoka Nakuru aliweza kumzaba Kelvin Esau kutoka Police, naye Tony Owino kutoka Kisumu akamzaba Nick Adole kutoka Kakamega kule. Katika uzani usizidi 69 welterweight hapa Joseph Odhiambo kutoka Mombasa akamzaba Christopher Omondi kutoka Prisons, naye Koye Olechuku sijui kama ni Mkenya huyu ama ni Nigeria kutoka Prisons akamzaba Alan Kwendo kutoka Wale katika kitengo kile cha middleweight uzani usizidi kilogramu 75. Safi. Ndio matokeo hayo ya ndondi kuania kufuzu ama kushiriki katika ligi kuu ya ndondi humu nchini ya Kenya Open. Kumbuka basi kwamba hapa yule ambaye anaweza nafasi ya nusu finali hadi finali anapata nafasi ya kuweza kushiriki ama nafuzu moja kwa moja kuelekea ligi ya kitaifa ya Kenya Open ambayo inaanza mwezi ujao. Tukichana mtazamaji ni kwamba tusonge mbele katika ligi ile ya kimataifa hapa tukiangazia basi corona. Ni virusi ambavyo kidogo ukiangalia vimekita kambi sana humu nchini, si humu nchini duniani kwa jumla. Hasa ligi kama ile Italia Serie A, Bundesliga, Uingereza pia limeshatua hapa. Manake mchezaji mmoja wa timu ile ama mkufunzi mkuu wa timu ya Arsenal Mikel Arteta leo asubuhi amedhibitisha kwamba ana virusi vya corona baada ya kuweza kuwa na mtagusano kati ya timu ya Arsenal na timu ya Olympiacos kutoka Uturuki katika ile mechi ya kombe la Europa wikendi ama wiki jana siku ya Alhamisi hapa kuazimia kushinda taji hilo. Kumbuka basi mwenyekiti ama yule mwenyenye wa timu ile ya Uturuki ya Olympiacos namzungumzia Evangelos Marinakis aliweza kukisiwa kwamba ana virusi hivi vya corona na akapatikana navyo kwamba kweli kabisa alikuwa navyo. Mikel Arteta mkufunzi wa timu ya Arsenal pia naye anaweza kudhibitisha kwamba ana virusi hivi vya corona. Sawa pia na mchezaji mmoja kutoka kule Serie A namzungumzia Daniele Rugani beki wa timu ya Juventus ya kule Serie A anasema kwamba pia naye ana virusi vya corona. Kumbuka basi mechi kati ya Brighton na Arsenal weekend hii haitaweza kuchezwa. Sawa pia na mechi kati ya timu ya Chelsea ambayo pia itaweza kuchezwa, manake kuna mchezaji mmoja kati ya timu ya Chelsea namzungumzia mchezaji wa timu ya Chelsea Callum Hudson-Odoi ambaye pia naye ana virusi vya corona. Taarifa ambayo kidogo inakata maini, inaumiza sana masikio ya wachanganuzi, masikio ya wale mashabiki wa michezo humu nchini. Maana kiangalia tena kwamba katika mchezo ule wa Serie A kule ligi ya Italia ni kama pia mshambulizi wa timu ile ya Juventus namzungumzia Cristiano Ronaldo naye pia amejikita kambi amejiweka kando ama ameweza kujitia katika sehemu moja ama kujitenga na wachezaji wenzake. Maana kiangalia hapa pia naye huenda labda anakisa kwamba huenda akaambukizwa na virusi vya corona. Na ni kwamba kufikia hapo mtazamaji ukiangalia Daniele Rugani huyu klabu ya AS Roma ambaye inashiriki ligi ya Italia nayo pia iliweza kusema kwamba we wish you a full and speedy recovery Daniel Rugani. Katika klabu ile Arsenal naye mkufunzi mkuu wa timu ya Arsenal Mikel Arteta naye aliweza kuzungumza akasema kwamba nina hofu kwamba nimepata virusi lakini naamini kwamba nitapona kwa muda na nirejee kazini. Ndio taarifa ambayo inazidi kufikia sasa hivi kuingia katika studio zetu. Katika ligi ile ya Italia ni kwamba pia mchezaji wa timu ile ya Juventus Daniel Rugani sawa na kikosi kizima cha Juventus kimeweza kuondoka mazoezini
kambi ya mazoezi ikaweza kutupiliwa mbali, ambapo sasa hivi ligi ya La Liga pia nayo kutoka nchini Hispania imeweza kutiwa kando, ameweza kuhairishwa kwa wiki 2 hapa, kuona kwamba je, virusi hivi vya corona vitakuwa vinadhibitiwa vipi ama vitakuwa vinapiganiwa vipi kuweza kuvipunguza makali yao kabisa katika ligi ile ya La Liga. Lakini nchini Uingereza leo asubuhi kwamba kamati ya mashirikisho la soka nchini Uingereza FA limesema kwamba mechi za weekend hii za nchini Uingereza zitakuwa zinaendelea zilizopangwa, maana angalia hapa hazitakuwa zinaathirika kwa njia moja au nyingine. Yake tangu alipopata ama alipoadhirika mkufunzi mkuu wa timu ya Arsenal Mikel Arteta bado hajasema kwamba labda mechi za weekend hii ziweze kuahirishwa. Kwa hiyo nadhani kwamba ni hatua ambayo kidogo haifai kuangalia katika ligi kama hii kubwa zaidi duniani, huenda labda ikakosa makali. Ukiangalia virusi vya corona vinazidi kukata kambi katika timu zote nchini Uingereza. Timu ya Arsenal sasa hivi ndio ya pili baada ya timu Manchester City kuweza kupata ama kuweza kuahirisha mechi yao kati yao na Arsenal siku ya Jumatano, maana ilikuwa ni mechi ya nchini Uingereza ligi kuu ya soka iliweza kuahirishwa kutokana na virusi hivi vya corona. Na pia ni kwamba mchezaji wa timu ile ya Manchester City Benjamin Mendy naye pia ameweza kujitia kando, maana kuna yule mmoja familia yake ambaye naye pia aliweza kupatikana virusi vya corona, ambaye naye pia yuko kando na familia ile. Kumbuka basi sasa hivi mtazamaji ni kwamba Mikel Arteta bado amezidi kuzuiliwa kando, anasema kwamba ni quarantine kwa lugha ya King'enge. Ndio taarifa hizo za virusi vya corona. Tuangazie sasa matokeo ya ligi barani Europa. Jana kulikuwa na mechi kama 6 hivi. Manchester United akiweza kumzaba Lask kutoka nchini Austria magoli 5-0 katika raundi ile ya 16 bora mkondo wa kwanza, ambayo ilikuwa ugeni, mechi ambayo kidogo haikuwa na mashabiki uwanjani. Mechi ilikuwa haina mashabiki uwanjani. Ukiangalia mtazamaji katika kiwambo chako hapa kwenye uga ule ni kwamba hakuwa na shabiki, lakini kipindi cha kwanza mchezaji wa timu ile ya Manchester, namzungumzia Luke Shaw, alifanya kweli na kuleta takriban cross kama 4-5, lakini hazikuweza kufua dafu na kuweka timu ya Manchester kifua mbele. Kwa sasa hivi ni kwa Manchester bado ilikuwa na wakati mgumu kupiga mashuti mawili kipindi cha kwanza baada ya Juan Mata kuweza kukosa nafasi ya wazi alipo kwendaje katika mechi zingine ambazo zilichezwa jana usiku. Ni kwamba Istanbul Basaksehir kutoka Uturuki iliweza kumlaza Copenhagen goli 1-0, nayo timu ya Eintracht Frankfurt kutoka Ujerumani ikaweza kumlaza Basel ama ikaweza kulazwa magoli 3-0. Mechi ya tatu mechi ya jana Lask akaweza kuzabwa ama akaweza kuambulia kichapo cha magoli 5, wanasema ni Bukono, magoli 5-0 wakiwa nyumbani. Olympiacos kutoka Uturuki, ambapo hapa ndio ambapo Arsenal ametoa virusi vya corona na kuvileta nchini Uingereza. Olympiacos akatoka sare goli 1-1 na Wolves. Kwa hiyo labda huenda pia Wolves akirejea nchini Uingereza, labda huenda tukapata taarifa kwamba kuna mchezaji mmoja ambaye ameweza kuathirika na virusi hivi vya corona. Mechi ya 4 Rangers kutoka Scotland akaweza kulazwa na Bayer Leverkusen kutoka nchini Ujerumani magoli 3-1 katika mkondo ule wa kwanza. Kisha timu ya Wolfsburg kutoka Ujerumani
ikaweza kulazwa na Shakhtar Donetsk kutoka nchini Ureno magoli 3-1 wakiwa nyumbani Ujerumani. Mechi ambayo kidogo kiangalia ilikuwa na manake hapa kulikuwa na mashuti kama 16, lakini kidogo Wolfsburg kwa nyumbani kidogo walikosa kushambulia na kufunga magoli yote. Mtazamaji, kufikia hapa ni kwamba kesho katika kipindi chetu cha 47 uwanjani kuanzia saa 8 hadi saa 10 alasiri, pia matokeo yale ama mechi zile za ndondi za kuwania kufuzu Kenya Open msimu ujao bado tutakwenda kuletea katika kipindi chetu cha kesho kuanzia saa 8 hadi saa 10 alasiri. Ndio mwisho wa kipindi cha michezo kwenye kipindi hiki cha Matukio Nyanjani. Mimi jina langu Jason Sagini, the Sports Archbishop, ama ukipenda pia askofu mkuu wa michezo duniani. Kama kawaida, wacha njia ya michezo ile kutamba na izidi kwa maana siku zote michezo ni yetu na sport ni sisi. Inshallah kesho saa 8 hadi saa 10 sawa na Jumapili saa 8 hadi saa 10 bado ni 47 viwanjani. Inshallah, kwa heri, michezo ni yetu, sport ni sisi.